wewa nkwaniriza kyekola okunonya ensimbi oba okugulira amagala eddiba mu bali naddala mu ssaawa yaffe tutunulira nnyo ebifa mu ggwanga ebyabadde ku wiikendi ng'ate owujjadde owummudde ffe gy'owummulira ate ffe tuba mwe tuli mu kibuga nga tugezaako okunoonyeza ebyoyinza okutegeera ku lunaku olwa bbalaza. Olunaku lwa bbalaza njagala okuzzaamu amaanyi nti golokoka tandika ne wiiki mu maanyi, tandika wiiki ne positive attitude, buli kimu kijja kutambula bulungi. Oyinza okuba nga wiiki ogitandise n'amawulire agatali mabi, nkimanyi Mande tezitera kubeera nnungi nnyo, naddala ng'omwezi gwakatandika, obusimu bujja, kino kiganye, kiri na kiri, kwegamba obeera ne targets nnyingi nnyo nga wiiki yakatandika. Naye njagala okuzzaamu amaanyi nti embeera bwekyo bwetambula, Kampala bw'atyo, obulamu bwe butyo, tandika ng'oli w'amaanyi, tandika ng'osuubira nti wiiki egenda kutambula bulungi, ebintu byonna bigenda kutambula bulungi mu bizinensi, ebintu bigenda kutambula bulungi, byonna ebibadde bikusumbwa wiiki ewedde, tunuulira wiiki empya mu bulamu bwo, olw'ensonga nti buli wiiki ejja n'omukisa ogwayo. Nkwaniriza mbaniriza yonna gye musinzidde okuba nga mutwegasseeko mu ttuntu y'olunaku olwaleero mu budde nga buno obw'amalya g'ekyemisana. Abantu abali up country tubaniriza mu ngeri y'ensusu, abali mu central wano tubaniriza mu ngeri y'ensusu wamu n'okwetooloola eggwanga, bannabizinensi mwenna abali butale okwetooloola eggwanga, abali mu akedi okwetooloola eggwanga, mwenna abali wabweru w'ekibuga tubaniriza mu ngeri ate y'ensusu. Kola ekintu kyangu nnyo Katonda agenda maaso, odduka misinde obenga otwegatako mikutu gyaffe gye mugatta abantu ku Facebook, X, yonna gye tuli, genda otwe subscription nga bwe ntera bagamba weekubya akafaananyi ng'oli mu bizinensi yo, tubuulire kiki ky'otunda, kiki ekitunda mu bizinensi oba mu bitundu eyo gy'owangalira, engoye zitunda eyo, amatooke gatunda eyo. Weekubya akafaananyi, weekubye ka selfie ng'otunda amatooke go, weekubye ka selfie ng'oli mu katale otudde mu nnyaanya zeezo, weekubye ka selfie ng'otudde mu ofiisi osibye ettaayi, okutte peeni ogenda ku sayininga otugebe bannange kaako nze ndi wano njota Buliro Smart 24 TV era nga business mu kitundu kyange bweti ate bwetambula. Njagala okujjukiza nti ennaku z'omwezi ziri 8, omwezi gutandise okudduka nagwo n'emisinde twakaguyingira wano recently nga lumu, naye kati 8 guno ate weekend n'agenda okuggwako nga tutandise okuyingira ekitundutundu ky'omwezi ogwokuna. Wiiki eri oba wiiki 2 maaso genda okumaliza nga n'ogwokuna gugenze nga tuyingidde ogwokutaano. Naye ogwokuna guno tusuubiramu ebintu bingi nnyo naddala mu kkowa eri ebyensimbi, tusuubiramu ebintu bingi nnyo naddala mu kkowa eri business wano na wali. Ogwokuna guno gwennyini wiiki ewedde tuzze ate twogera ku nsonga eya IFRIS eri wakati w'abasuubuzi n'ekitongole ekya URA. Abasuubuzi bagamba ensonga ya IFRIS tetugitegeera, abalala baga ekigambo kirinaawo tetukitegeererako ddala. URA ga nti nedda, tugezezaako okuyita ku mikutu egy'amawulire, tugezezaako okuyita ku laadiyo ez'enjawulo, tugezezaako okulaba nga tujja ne mu basuubuzi wansi eyo tugezeeko okubannyonnyola IFRIS kyeki. Naye abasuubuzi baga nti yadde nga muzze ffe bitulemye okutegeera. Abalala babitegeddeko bagamba nti ffe ababitegedde tukizudde nti kano kakodiyo mutuwa kibayita double taxation, tusasula omusolo emirundi 2. Abatabitegedde baga nti IFRIS musolo. URA ega nti nedda banange IFRIS si musolo, IFRIS nkola gy'oyitamu okusasula omusolo. Temwatunnyonnyola wano nawali era nga meeting ezimu ezaasembayo zetwalabako weeks nga 2, omukulu akulira ekitongole ekya Uganda Revenue Authority Commissioner General yaliko mu nsinkaneemu ne PSST Ramadhan Gobi wa Ministry of Finance awamu n'abakulembeze b'abasuubuzi, era basinkana omukulembeze w'eggwanga yakuba essimu era yakubira PSST okusinziira mu bigambo bye naga nti kirira wansi eyo oyogereko n'abasuubuzi otegerere ddala ensonga ki ezibaluma, nsonga ki era ngeri ki gye tusobola ozigonjoolamu era n'abasuubiza nti kenzize ne twogera ripoota ngenda kugizaayo eri omukulembeze w'eggwanga. Abasuubuzi ne babanga abakkakkana wiiki ewedde ne bajja nga balaalika nti tukoze meeting eziwera. Meeting tewali kivuddemu, tusinkanya abakulembeze, tusinkanya president, naye kati kyetulabye temugenda tufaako era ne balaalika nti nga Mande nga 8 tugenda kugala bizinesi zaffe, tetugenda kukola fujjo, tugenda kugala bizinesi zonna mu kibuga, tugenda kugala buli dduuka, buli muntu gy'ajja ekintu mu kikuubo, akeedi zonna tugenda kuziggala mu ngeri y'okulaga obutali bumativu. Ne tugaga katulinde
era olunaku olwaleero tubadde tukyali awo ng'olugambo luyise era tuddese emisinde ndowooza mwe mwenna ababaddeko ku makya mu programu yaffe ya SMB amubadde mulaba Andrew Balije ng'ali wansi agezaako okusigira ku kifaananyi ku kyekigenda mu maaso nange kennyini ntuuseeyo ne mbaako n'abantu ab'enjawulo benjogeddeko nabo era nga mu ddakiika maaso eyo maaso nja kuba nkuzannyira akatambi bwe mbaddeko wansi eyo ate biki ebibaddeyo naye ng'ensonga ya Ifris ensonga eno URH girekawa URA avayo netegeeza nti tukimanyi bulungi mulina enteekateeka ey'okulaba nga mugalawo bizinensi naye ffe tetugenda kukyusa kintu kyonna tuyitamu ssemateeka bwe kityo bwe kiri kino kitegeeza ki nti bizinensi ezisinga zibadde closed okuva ku makya eddakiika entono ennyo nga tujja ku mpewo kitulaze nti tebannaba na kugulawo bitundu ki ebigaddwa okwetooloola ekibuga kyonna kyonna bw'ogenda mu kikuubo waggaddwa bw'ogenda ku hamu wali amaduuka agasinga gagaddwa bw'ogenda paka wali ku maduuka gano agali wano nga ayambuka ku Arua Paaka wonna waggale bw'okkirira paka eri ewa Kisekka wonna waggale amaduuka gagaddwa mu Akeedi amaduuka gagaddwa mu bitundu byonna okwetooloola ate eggwanga mu ngeri y'okulaga obutali mumativu kiki ekiddako wetuli okubanga ate tukutuusaako ensonga eyo abuterevu obenga ogimanyira ddala okujjukizaako waliwo obutambi obwali butambula okumala endowooza emyezi ng'ebiri esatu ku mukutu ogwa TikTok nga balangirira olunaku olwaleero olw'omunaana nga tusuubirayo eclipse solar eclipse abasinga baga tugisuubira olunaku olwaleero abanasayansi abanoonyereza aboogera bye bamanyi aboogera bye batamanyi buli omu avaayo annyonnyola nga munaana solar eclipse ssaawa 6-7 awo solar eclipse ejja kubaawo zigenza okukona 6 ng'abantu batunula ku bwengula baga solar eclipse eriwa tuyingidde ssaawa 7 solar eclipse terina gyerabikako abasinga bavuddeyo okubuzaabuza abantu nane bennawuliddeko nti enzikiza egenda kukwata leero nyiza n'obutagenda kukola baatugambye enzikiza egenda kukwata solar eclipse tuyingidde mu 7 solar eclipse terina weerabika emirimu gitambulira ddala bulungi nnyo so ebyo biveeko yingira ekibuga baako n'engeri agyotetenkanya wano nawali n'amaduuka gendabyekaawo ku Arua Paaka awo agasinga baguddeko akajja akatonotono nga bagezaako okufulumya ebintu bwe bazaawo mpolampola so ebizinesi ezimu zitambula mu kibuga zitambulira ddala bulungi ebya solar eclipse biteeke ebbali olwo lwali luyimba abantu bajja bunnyonnyola nga bw'omanyi emikutu egisinga wenaabaawo tujja kunnyonnyola bwe taabeewo emirimu gitambulira ddala bulungi bwentyo bwe ntandise mu ttuntu y'olunaku olwaleero mu ssaawa entutunuulira ebifa mu ggwanga ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga tusuubira nti obyetaaga naddala gwali mu bizinesi obyetaaga naddala gwatambuza ensimbi osobole okutegeerera ddala kiki ekigenda mu maaso jjukira nti ezimu ku mboozi etteeseteese waliwo ensonga nzikiriza ntandikireko mu bitundu ebyo ebya Bunyoro. Bunyoro waliwo enteekateeka ey'okulaba nga bazimba ettendekero mu Bunyoro ne mu Busoga era nga Ssaabaminisita oluvannyuma nti abantu ab'enjawulo baavaayo nga bakubaganya empawa nga baga nti gavumenti yatusuubiza naddala mu Bunyoro okutuzimbira ettendekero lisobole okusomesa abantu nga lya ssente ntonotono ne Busoga ne baga naffe baatusuubiza ettendekero eritusobola okuba nga ate tusobola okusomesa abantu ku ssente ntonotono era ng'omukulembeze w'eggwanga yatunnyonnyola ensonga eno gye buvuddeko baali batandise okulaga obutali bumativu eri gavumenti era kino ne kisitula Ssaabaminisita Right Honorable Robert Nabbanja ndaga nti akantuukeyo ndabe era bwe yatuuseeyo n'aba nga yawayizaamuko n'abantu ab'enjawulo naddala abakulembeze aba Busoga University wamu ne Bunyoro University yabaga nti kabineti no yasalawo obuwumbi 45 bweddu era nga omukulembeze w'eggwanga yalagira minisitule y'ebyensimbi okufulumya ensimbi zino omwaka gwali 2023-2024 kyewunyisa okuba nga temunnazifuna naye omwaka guno 2024-2025 obuwumbi buno 45 bugenda kuba bukutuukako gwe wenna ali mu bitundu ebya Busoga ali mu bitundu ebya Bunyoro nga bagenda kuzimbira ettendekero erya gavumenti ng'ogenda kuba osasulayo ensimbi entonotono zino zisobole okuba nga ate zikuyamba mu ngeri y'omubi endala mu nsaasanya gy'obadde osaasaanya okugendako mu private institutions ez'enjawulo oba matendekero aga waggulu agali private ago nga obadde oteekayo ensimbi nnyingi nnyo kati ke kaseera oluvannyuma lwa kabinenti okuba nti approving ensimbi zino obuwumbi 45 okuba weebwa omwaka 2023 ne zitalabika baga nti kati nno mugenda kuba muzifuna era kino kigenda kubayambako okulaba nga mukendeeza ensimbi zammwe ze mbadde musasula mu matendekero ag'enjawulo kankusigire ku kifaananyi Prime Minister ng'ali mu bitundu ebyo tutegerere ddala ki ekyabadde eruddeeyo. In the budget we made sure, do we have anybody from Ministry of Finance? Good.
In the budget last week, which we discussed as cabinet, there is a provision of 45 billion. 45 billion, and the president said it was under an unfunded priority. But the president directed that that money be seen by the Ministry of Finance. And then Busoga University and Bunyoro have a share of that money. So we already have money in the budget. What we need from the Ministry of Finance is to make sure that they prioritize this. For us, we want this money in this financial year's budget, so that the issue of the university is off our back. They look at the university as if I'm the one. I don't think I will even take my children there. You can imagine we have a prime minister of Uganda, and we are here. The university is not moving. We have the Minister of Finance. Kasaija is always abused. At least for me, they abuse me. Saba Minister ng'agezaako okukaatiriza ensonga eyo abakulembeze abasinga abasobola okuvaayo okwogera kino nakiri agamba kino kigenda kuba kibayamba okulaba ng'ate mukendeeza ate ensaasaanya yammwe. Kale bwe tweyongerayo bwe twogerera bwe tujjidde ku mpewo ndowooza essaawa ng'emu emabega kitegerekese nti paalamenti eri mu lutuula okusobola okuwaayo kye bayisa alternative budget priorities ate nga batunuulira omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 abakulembeze b'ebibiina ebyobufuzi ebyenjawulo abalabiseeko mu paalamenti awo ebisingawo ojja kuba obifuna mu mawulire gaffe ag'essaawa emu naye nga ajjukira nti mu ssemateeka waliwo kye bayita alternative budget priorities omwaka 2024-2025 ng'era alternative budget priorities zino ziweebwa oludda oluwabula gavumenti oba oludda olw'ebyobufuzi oluwabula oba oluwakanya oba engeri yonna gy'oyinza okukiyita balindirira gavumenti n'efulumya ate priorities z'embalirira y'omwaka 2024-2025 nabo ne basobola okuwa kye bayise alternative bo nga batunuulira ebintu ebyenjawulo nti wali mwagamba nti ensimbi muzitadde ate ku kerosene oba amafuta gano omuntu wa wansi mwayongeddeko omusolo ebitundu 5 ku buli 100 ne muleeta kye bayise 5% withholding tax zino zo nga zigenda ku land transactions zonna mu Kampala bo ne batunuulira ne baga nti wano mwataddewo figa nnene singa mukola bwe muti ne bwe muti kino kisobola okuyambako. Tulabeeko abakulembeze ab'enjawulo abakulembeze okuva mu kibiina ekya NUP abakulembeze okuva mu bibiina byonna byonna ebiwabula gavumenti bagenza okutuula basobole okugiwa paalamenti oba ojjangulira paalamenti basobole ate paalamenti oba oli awo egitunulemu balabe oba balina kye basobola okwewolamu mu ngeri emu oba endala okutereeza ky'oyinza okuyita service delivery. Ezimu ku nsonga bannabyabufuzi tetunnatunuulira mu alternative budget eno ne tugirinze tugitunuulire tulabe ki ekivaamu n'ezimu ku nsonga ze bavaayo ne basimbako ate olunwe ensonga eya land transaction okuba nti balese 5% withholding tax nga bagamba nti omusolo guno si mubi mulungi naye buli woleeta ebitundu 5 ku buli 100 nga tosose ku engaging aba stakeholders eri land transaction ogenda kutta business eno ogenda kubattira abantu emirimu mingi nnyo. Omusolo guno gwe mutadde ku kerosene oba amafuta agakosebwa jjajjanga oli awangalira mu kyalo tokoze research emala lwaki oba ogateeka ku mafuta lwaki oba toguteeka ku nsonga emu oba endala tukitegeera mugezaako okulwanyisa abantu badde ku kye bayise clean energy basobole okuva ate mu nkola eri enkadde ne tutaddewo nteekateeka omuntu ono ogenda munyigiriza wano na wali oleese omusolo ku rental taxes bino nga byogebwa bannaffe abo abawakanya oba abavuganya ku ludda oluwabula gavumenti katusuubire nti bo mu alternative budget bajja leeta kiki gavumenti eyanditunuulidde nga bateeka omusolo ku bintu ebyenjawulo osanga kijja kuyambako wano na wali. Kale bwe tweyongerayo nga nkujjeeko eyo ekitongole kimanyidwa nga East African Grain Council jjukira nti waliwo Ugandan Grain Council naye East African Grain Council egatta amawanga gonna agegattira mu mukago ogwa East Africa. Eno wiiki ewedde bayingira mu mukago ne Trademark Africa kino nga bakikola mu ngeri y'okwagala okulongoosa ebyobusuubuzi naddala amawanga agegattira mu mukago gwa East Africa. Jjukira nti omukago gwa East Africa gugenda gugaziwa era nga ne ssentebe waffe omupya mumumanyi bulungi nnyo Sudan yiyo yatuyingiramu dda wamu n'amawanga ag'enjawulo bagezaako okutunuulira East Africa omukago guno guleme kuba nti ate gwava ku Uganda, Kenya, Tanzania ne guba nga gwakka mu Burundi, Rwanda ne guba nga ate ne Sudan
amaserengeta ga Sudan nago gatwegatta ku gubenga gugazira ddala. So East African Grain Council nebanga ate yegasse wamu ne Trademark Africa mu ngeri emuba endala mu ngeri y'okulaba nga ate batandikawo project y'enjawulo gye batuumye eya Economic Recovery Activity Program, engeri ki gye basobola okuzza ebyenfuna by'eggwanga oba amawanga agegatira mu kago gwa East Africa. Jukira ntwakosebwa mu biseera ebya COVID-19 bw'ojja ku katale kano ojja kwekanga nti dola naye n'engeri gye tukosezza wano na wali ate mu ngeri y'omu bw'endala bw'ogendako mu mawanga ag'enjawulo naddala ku borders ez'enjawulo mu kago guno gwa East Africa. Kenya egamba Uganda totuwa kasooliwo, Kenya egamba Uganda totuwa mata, ate Uganda egamba Tanzania maggwe leeta ewange, Tanzania atuuka egamba nti naye nammwe mukozebwe muti ne waffe temuleeta, ne Uganda negamba nti waliwo omuceere oguva Tanzania ogwo nagwo temuguleeta. Kwegamba ogenda n'otunuulira nga waliwo okusikangana omuguwa mu ngeri y'ebyobusuubuzi mu mawanga gana ga East Africa. So East African Grain Council nebanga yagasse omukono ne Trademark Africa mu ngeri emu endala okulaba nga project ene ya Economic Recovery Activity Program egenda kuzza amawanga agegatira mu kago gwa East Africa mu ngeri emu endala ebyensimbi bibenga bikola ki bibenga biyitawo bulungi. Jjukira nti waliwo n'ensimbi yali etambula ku mikutu gye mugatta abantu, ensimbi egatta omukago gwa East Africa oba gye bayita East African currency naye osanga yinza okutunuulirwa kubanga yavaayo abasinga nti baagikakasanga baga nti nedda tulina enjawukana mu nsonga z'ebyensimbi. Ensimbi ya Kenya ezitowa okusinga eya Uganda, ensimbi ya Tanzania neddirira okusinga ya Uganda. Kati bw'oleeta ensimbi eyawamu egenda kubanga carrying etya value esobola okugatta value egatta amawanga 3 oba 4 oba 5 ng'ensimbi zaabwe value yaabwe eyawukana. Kino kigenda kikolebwa kitya? So ensonga eyo nayo bajja gitunuuliramu. Essira eddala balitadde ku kuyamba abalimi okufulumya emmere eri ku mutindo okusobola okugoberera amateeka agali katale k'ensi yonna. Ajjukira nti zezimu ku nsonga nga eggwanga lyattu Uganda lye tuzze nga tunnyonnyola oba omukulembeze w'eggwanga nga annyonnyola n'abakulembeze ab'enjawulo, value addition yafuuka ensonga. So omukago guno gutunuulira ngeri ki gye basobola okugatta omutindo oba value addition ku nsonga ey'emmere, ku nsonga y'ebyamaguzi tusobole okuba nga tutuukiridde okuba nga naffe batumanyi ate mu mawanga ate ag'enjawulo. Kanko okumala obubuzi g'emboozi eno inkomewo tweyongereyo. Gavumenti n'abasuubuzi okubanga bye basuubula basobola obitunda mu mawanga amalala. Kakati partnerinze ne tukwatidde wamu ne East African Grain Council mu project yaffe gye tuyita Economic Recovery Reform Activity okubbulula ebyobusuubuzi mu kasooli mu grains zonna ne beans. Abasuubuzi bagenda kubanga one bafuna mweno project ne EAGC twagala nti bamala okukungula nti bebakungudde babiyisa mu processes eziteeketeekeddwa so buli kimu kye bakungudde bakitunda. Tetugenda te balina obbiyiwa oba obbisuula kubanga mulimu ebiwuka oba mulimu aflatoxins endala ezitasaanidde kubeeramu. So twagala buli kimu kye bakungudde bakitunde ate n'ekirala babeere nga bafunamu nnyo mu ssente kubanga bayinza okutunda Kenya, South Sudan, DRC bonabona baagala produce ya Uganda. Project gitulonkinze leero ejja kuyamba abalimi abali mu value addition n'abasuubuzi. Tubadde tulina challenges nali obuzubuzubu omu exportinga ebirimi byaffe kasooli, kawunga n'ebirala lwa omutindo kubanga obutale obweweeru n'obwomunda bwetaaga ebintu ebyomutindo. Kati project eno bajja kusomesa abalimi, abasuubuzi n'abamakolero okutungula
ebyomutindo. The issue of quality, where we will address the quality standards and aflatoxin and other mycotoxin issues to ensure that production is done using technologies such as AflaSafe and others that address the aflatoxin situations, but also the handling of the grain from the farm to the storage and all through to the market so that it is not contaminated when it is en route to market. Thirdly, we will also be providing solutions around trade finance, because one of the challenges that is making it difficult for farmer groups and SMEs in Uganda to export in the region is lack of trade finance, where they need finance to be able to aggregate, pay off the farmers and trade out their products. Kale ensonga y'omukago tujja kuba ate tutujeyongera nenga okusinga bagala nnyo amawanga omuli Uganda, Kenya, Tanzania, South Sudan oba Maserengeta ga Sudani n'amawanga amalala. Bano bataddemu obukadde bw'ensimbi eziwerera ddala obuwumbi 2 okuyamba okusomesa abantu bano ebyobusuubuzi bitambula bitya nangeri ki gye basobola okulaba ng'ate bayingira akatale k'ensi yonna. Kale nga tumbawumba ekitundu kyaffe kino ekisooka bakaba Paalamenti ya Uganda basinkanye abantu abawangalya mu disitulikiti y'e Kamuli ssaako ne Buyende mu nteekateeka y'okulaba nga balwanyisa ekirwadde kya siriimu. Jjukira nti ekirwadde kino abaagala omwaka 2040 ogunaatuukira nga ekirwadde kino kifuuse olufumo naddala wano mu ggwanga lyattu Uganda nga tewakyali ndwadde eno. So baagala balabe engeri ki gye basobola okubasomesa, engeri ki gye basobola okulwanyisaamu ekirwadde kino kisobole okubayamba mu ngeri y'okukendeeza ate ensimbi ze bakisaasaanyizibaako. Sarah Kayagi nga ye ssentebe w'akakiiko ka HIV wamu n'omukyala akulira HIV committee mu bitundu eby'e Kamuli twasobodde okuwayaamuko nabo kambakuwe tukomewo tuggalewo. In Kamuli, we have realized that both the districts of Buyende and Kamuli, the prevalence rates were not so high, but the numbers are increasing. And the issues that have come out of this meeting is we are still having so many gaps in the area of parenting, whereby parents have actually relinquished and given up on their duties and roles as parents in molding the children into responsible young adults. We have seen that teenage pregnancies here are very high, and when we talk about teenage pregnancy, we also speak about HIV infections. We have also found out that there is a drug resistance in this area, where many people are falling out of line 1 and they are ending up on line 2. We have also found out that in Buyende, mother-to-child transmission is also still a little high. Because if we are having 40 babies born HIV positive in the period of 3 to 6 months, then that keeps us worrying. Because we have been on the fight to eliminate mother-to-child transmission. The RDC has also informed us that when you look at the statistics of the girls who are getting pregnant, they are between the age of 13 to about 15. But when you test the girls vis-a-vis the boys, it is coming out that the girls are turning out positive, and yet the boys are turning out negative. So we have also come to discover that it's men, mature men of the age of 25 and above, who are actually engaging in sexual activities with these young girls. And so our findings are that these areas need to be looked into. When we look at the area of Buyende, Buyende is literally a landing site district which has got over 100 landing sites, but the main active ones are about 32. And these are people who are mobile, so they are always on transit, and when nature finds them where they are, they engage with the available partners that they find. Nambe jirenga yeyongera ekirikuleeta nti abantu baife mu bitundu byaife bino ebisinga obulwaire bwa siriimu buli kujanga bweyongera. So mu nkoloti neeyo tuli kusaba abakulembeze ab'amadiini okuveera ku basiraamu, abakatuliki, abaprotestanti, abalokole. Uganda EDC Commission ni act yataawo nti buli lwa Sande, buli lwa mukaaga, buli lwa kutaano
ebeeyo ekiwandiiko ekirabula abantu ku bulwaire bwa siriimu buli muntu lwajja okusinza. Tusuubira nti ekiwandiiko ekyo bwe kinaaba kisomeibwa mu bwire obwo obw'okusinzizaako kiira kuyamba ku abantu baife okubayiza ku mulamwa basobole okutya akawuka ka siriimu ate n'ababa balinako basobole okujja okweyidandabya. Mu Busoga wano ekisembayo nenda kubikubiriza bakulembeze tona ku levu yona tulwanise okukozesa abaana bakaali okwetuuka mu kukola emirimu gyaife ng'okutema ebikaado. Ekyokubiri tulobe kwengejinga abaana baife bato kungira mu bintu eby'obukaba kuba byona byeyongeire okutambuza akawuka kano aka siriimu. N'abasaada abasoga tulekere okulwana mu maka, tube n'amaka agatebenkeire kinatusobozesa okulwanisa obulwaire bwa siriimu. Kale ensonga y'okulwanyisa akawuka ka siriimu nkulu nnyo olw'ensonga ejja kuyambako obutasaasaanya nsimbi weewaawo empeka oyinza ozifuna mu ddwaliro erya gavumenti naye bijjirako bingi ng'endabirira endya wamu n'abantu abakwetoolodde. Ojja kwekanga nti abantu bajja kuteekamu ensimbi batuuke ekiseera bye batame wadde oli bantu be. So mu bitundu bino ebya Buyende ne Kamuli ensonga eno nkulu nnyo era nga yeetaaga okuteekebwako essira. Ekitundu ekisooka mu ssaawa yaffe esookera ddala bwekityo bwe kitambudde katuwummulemu tukomewo n'ekitundu ekyokubiri tukyatunuulira Ebifa mu ggwanga tovaawo. Smart 24, driving business. Let's live it up and party and have cracking good fun. When it comes to edutainment, DSTV's #1. Is everybody ready to go? We've got the zaniest characters to transport you away. The party is cracking, so why not come play? You're gonna love it. We've got so many channels and a ton of new shows, like Disney and Nickelodeon, where anything goes. So live it up with DSTV. We bring the fun. You know we're #1. Rachel! Rich! The Queen Cobra, the password of the money, the original no spare parts, the 11th commandment, the question and the answer. Osmosis. I know you want money, but I'm also broke. Ah, no. Money is not an object. These days, Momo sorts me out anytime. In fact, my sister, let me also sort you out. Really? I've just sent you instructions on how to get a loan on Momo. I'm here for you. Can I borrow some chips? When you need a loan, you've got MTN Momo. We're Sotinge. Use the Momo app or dial *165*5# for all quick loans. Choose from the different loan options from our partners and get one that works for you. Together, we're unstoppable. Luxury redefined at Seasand Hotel as you indulge in the splendor of elegant living, fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy, exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full-course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasand Hotel. So visit today at plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasand Hotels, luxury redefined.
Smart 24, driving business. Wewa nkwaniriza ekitundu kya kubiri program Uganda Tukole kyatunulira ebifa mu ggwanga bitulowooza nti obyetaagira ddala osobole okubanga ateegwe ku miramu kumanya nadde entandika nakunyonyodde ensonga eya IFRIS ekutte wansi ne waggulu nzikiriza nkujjukize nti URA baagiwa target era nga bimu ku bitongole bya gavumenti bitumanye ebisobodde okumiitinga targets zaabwe mu ngeri ey'okwongera kyoyinza okuyita service delivery wano mu kibuga Kampala bajja n'enkola oboolyawo gye balowooza nti esobola okubayamba okuba ng'abasuubuzi ab'enjawulo basobola okufuna ate engeri gye basobola otegeeramu omusolo so ne banjula enkola eno eya IFRIS omuntu asasula bw'amala okusasula n'agula olugoye n'omuwaka receipt era ne bagiggulamu n'enjogera egamba nti mpa receipt yange oba mpa receipt yange enkola eyo abasuubuzi ne bajja nga bagyogerako engeri gye batagitegeera ne bajja nga babanyonyola wano na wali mu ngeri ki gyesobola okukola abamu ne bagitegeera balala ne tabakolera balala balina complaints omuntu oba omunyonyola kasoma ne bamutwa buli omu ayina enjogera ne bengejenga URA wetwogerera mpaka ebatuuse ne bagaa tuwanise URA tumye ebirowoozo so njagala mbe nga ate nkuwa biki ebibadde mu kibuga mu ddakiika entono ennyo tuula nti enengena kakuleetera naye nzikiriza nsooka ate nkutuuseeko ensonga y'embalirira y'eggwanga embalirira y'eggwanga 2024-2025 ensonga nnyingi nnyo ezaakubibwamu ttooki omwali okwongeza omusolo ate ku mafuta agamanyiddwa nga kerosene nga gano gakozesebwa mu ttaala gobadde ogula 1,000 oyinza okutandika ogagula 1,500 agadde gasitowa 2,000 gatandika okuzitowa 2,500 wabaawo ensonga ya 5% ya withholding tax enegena ku land transactions ng'ebitundu 5 ku buli 100 eby'omusolo byolina okusasula ku land transactions zonna ezikolebwa wano mu Kampala bakizuula nti ba broker baali bakola ensimbi nnyingi omuntu ettaka lyalitunda akawumbi kamu broker n'aligamba obuwumbi 5 n'osasula n'amuwa akawumbi ke n'ajjako obuwumbi 4 n'abuzza ebbali nkuwa kyakulabirako najja ne kawumbi akamu naganirako 10% twateesa naba nga afunye nnyo n'okusinga nannyini ttaka URA egamba nti land transactions zitambuliramu ssente nnyingi ate teziri taxed oli afuna free money so nabo ne bateekawo 5% withholding tax rentals commercial buildings nazo ne bajja ne bazoogerako wano nawali kwegamba ensonga eyo twasobola okwogerako n'abantu naddala bali mu bizinesi ey'okutambuza abantu ababoda wamu n'abataxi ne twagala okutegerera ddala mu ensonga eno mugitegedde muti era kankuwe ku maloboozi gaabo. In other jurisdictions, including some of the East African countries, if a business is starting, they give a level, a threshold beyond which a business does not pay taxes. Now, for us here, you want to begin business, and when you begin business, you begin with acquiring space. Space includes land. Now, once you acquire land here, you now begin, in other words, you begin paying taxes before you begin business. Now, I thought that the logic of URA would really be to expand the tax base. Expanding tax base means helping or incentivizing people to open more businesses. But here is URA that is incentivizing people to run away from opening businesses. That's one. Number two, you cannot, for example, say that the day I am buying a share from a company is the day I am beginning to pay taxes. Then you're making me to avoid formal businesses, registration that they have been encouraging people to register. Number three, you see, we are talking about rental. When you're talking about rental tax and so on that has been there, comes as a result of construction. Now, any increase in the amount of cement, you're increasing on the expenses to do with the building. Abali mu government abasinga obungi bali ake bakuŋŋaanya ssente kyokka amazima ffe abanaku ne zitatuyamba kati baagala okwongeza omusolo g'amazima kati already oteeka amafuta mu tanka ofunako akasente katono ate nako bakekejjula w'ofuna obuzibu n'ogenda mu ddwaliro g'amazima olina okusasula oba oyagala toyagala. Another thing is collapse on the government should do something about it. Kuba Uganda nga yo eggwanga ettonga nawe w'oliraba
okuŋŋaanya omusolo bazifuna kuba buli kantu akali mu Kampala bafunako omusolo. Teriyo omuntu akolera mu ggwanga lino atasasula. Oba omwana ozaalibwa mu lubuto osasula okuva mu lubuto lwa maama okutuuka waafuna olubuto okufuuka wazaalibwa gamazima, naye n'otuuka mu ddwaliro nga tewali wadde eddagala balitunda balina bukiriniki bwabwe bali. Ekirala ensonga eriwo ey'amafuta gavumenti gyerowooza okwongerako ssente kubanga embalire ekyali mu bubage, ffe ng'abatakisi egenda tukosa egenda tukozesa wano nti emiwendo gy'entambula girina okulinnya mu buli ngeri yonna. Olwokukwata ku mafuta takisi erina kwongeramu kubanga amafuta gekozesa olunaku gabeera mangi, ate nga buli woyongerako buli si takisi yokka egenda okwongeza na buli kintu, ne sipeya gwenkozesa bagenda mwongeza, ne saavisi bagenda gyongeza, na buli kimu kigenda kwongezebwa. N'olwekyo tusaba gavumenti owedde amafuta agali ku bbeeyi era gatunyigiriza, kiwunzikira mu muntu wa bulijjo, aye naffe kituwunzikiramu kitya lwa nsonga. Bwe twongeza omuntu wa bulijjo takisi ebadde ekola lootu ebbiri egenda kukola emu kubanga omuntu agenda kulekeraawo okutambula. Tusaba gavumenti oba palamenti oba kati kiri mu palamenti etuyambe ensonga y'amafuta nejjongerako, naddala dizero baffe ketukozesa ennyo dizero baleke mwongerako ssente olw'ensonga emmotoka etikka amanda, emmotoka etikka amatooke, eyaffe eya takisi ekozesa dizero okusinga. Ensonga ndowooza ziwulidde bulungi nnyo abantu abo nga bagezaako ate okuwaayo endowooza zaabwe. Kale nga bwe nkunyonyodde mbaddeko wansi eyo mu downtown nga ngezaako okusiigira ku kifaananyi ku ki ekibadde mu ddakiika entono ennyo era nzikiriza butereevu mu kutwala ekatambi ako ate ke ndi koodinze eddakiika ntono nnyo emabega. Weewaawo omulabi omulungi owa Uganda Tukole embeera okuva ku makya nga muzze mugoberera Smart 24 TV embeera bwetyo bweri mu kibuga. Abwetwogerera ensonga enkulu eri mu kibuga be basuubuzi abasobodde okuvaayo okulaga obutali bumativu era ekitongole ekya URA ensonga ya IFRIS abasinga ensonga eno tebasobodde gyawula bulungi. Abasinga baga IFRIS musolo, abalala baga IFRIS si musolo, naye nga enkulu eno eya URA abasuubuzi abasinga bavaayo gye buvuddeko wiiki nga bbiri ne bategeeza nga bwe banyigiriza nga bwe bakizuula nti mu butuufu baali bakola kye bayise double taxation. Okuva ku makya embeera eri mu kibuga buli street gyoyitako gwe buli womanyi edduuka njogera ku Kikuubo, njogera ku William Street, wano wenyimiridde wa Kiseka era ng'embeera eringa aboogiraba amaduuka mangi nnyo agakyali ate maggale nga boolaba obuzimbe obw'enjawulo amaduuka naddala abantu abakola mu spare amaduuka agasinga gakyali amaggale. Abasuubuzi basobola okuvaayo wiiki nga bbiri emabega ne batutegeeza nga ennaku z'omwezi nga 8 bagenda kuvaayo balaga obutali bumativu era bagenda kuba bagala bizinesi zaabwe zonna okwetooloola Uganda mu ngeri y'okulaga obutali bumativu era ekitongole ekya URA okubajjako omusolo gwe batanaba kutegeera bulungi kuba nti baleeta enkola eya IFRIS gye bagamba nti ebanyigiriza, gye bagamba nti ebaleetedde okuba nga basasula omusolo emirundi ebiri. Amaduuka amasinga nga boolaba abasuubuzi bayimiridde bweru, abalala bakunkomalidde ku bizimbe bagaddewo bizinesi zaabwe paka nga URA ate ezze okugonjoola ekizibu kino. Paka ddi tetumanyi naye ng'okulaga obutali bumativu buno ate batandise olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ekifaananyi kyolaba omulabi omulungi wano nno ewa Kiseka abangi womumanyi ate ewatundibwa aspeya. Oyinza okugamba nti oba oli awo abantu bano ababa beetaaga ensimbi nga mpitirivu olw'ensonga nti baba beetaaga baggulewo amaduuka gaabwe. Ne ku lunaku nga luno olwa bbalaza embeera bwetyo bweyimiridde, embeera eno yakwetooloola eggwanga lyonna. Ekitongole kya URA bakivunaana okuba nga yaleeta enkola eya IFRIS ebanyigiriza ebaleetera okubeera nga bawa double taxation. Emisolo bagikooye bagamba ensimbi zibuze kwegamba y'embeera eri wano ewa Kiseka. Ngenda kusobola okuwayamukko n'abamu ku bantu abawangalira mu kitundu kino sobola otegerera ddala obuzibu bwe buva. Mukama wange nsaba kubuuzaako amanya nze Kivumbi Shamran. Emirimu gitambula gitya? Mirimu mibi. Ndaba amaduuka maggale, ensonga eva ku ki? Ensonga eva ku musolo omungi, ensonga nnyingi nnyo eziriwo. Ensonga nnyingi nnyo ezo naye twagala bakendeze emisolo, URA ekendeze emisolo oba okitegeera.
n'okututaataaganya mirimu bantu batikula ebintu ate simanya babayigganya oba okitegere ensonga ng'ezo bwezito mukama wange. Musobodde abakungu ba URA bazzeeko wansi eno boogereko nammwe embeera eno okuva yatandise ku makya? Abakungu tebannajja, sinabalabako abakungu. Tulabyeko poliisi n'amagye mu kitundu kino, embeera ebadde etya wakati wa poliisi nammwe? Embeera tebadde bayitayitamu awo nga batukubamu budrive nga wobimanyi era loozo oba balabe oba tunaabamu ekibeerabeera naye nga tewali kibeera kiriwo kwekalakasa kwa ddembe. Kwekalakasa kuno kuyinza kumala bbanga ki? Kwekalakaza sinnamanya nnyo bbanga likunaamala naye kyemmanyi ndowooza oba ennaku nga 2 oba 3 ensonga baba bazitereezezza n'abakulu abali eyo abatwala abasuubuzi ndowooza nga naffe tulyoka tukikola ki tukipowamu. Wow, tweyanza nnyo tweyanzege. Butere byemu ku birowoozo ngenda kuba ntambula nga nkusigira ekifaananyi naddala mu kifo kino bizinensi omuli abakyayi omuli abatunda ebyokunywa bo ate bizinensi etambulira ddala bulungi nnyo. Abamaduuka be bagaddewo naye abakyayi wamu ate n'abatunda ebyokulya eyo bizinensi bo tebagaddewo olw'ensonga nti bo obuuli awo bagamba ebya ifris byo tetubiriimu ate n'okubanga embeera bwetyo bweri. Njagala kubuuza ku baami bano abali wano abali mu kulya ebyokulya sebo ojje baleko tuleke tulye mwana nkulaba oli kacaayi. Bano be babodaboda abakolera wano ewa Kiseko. Ogenda kunzikiriza ntambule mpola mpola mbenga nsala nzire ku ludda ate oluliko amaduuka tusobole okutegeerera ddala embeera nga bweri. Gwe omulabye omulungi atulaba embeera eno abagiraalika okumala wiikisi nga 2 emabegako nga baavaayo ne bategeeza ng'ekitongole kya URA bwe kitaaveeyo kulaba nga ate kitereeza ensonga ya ifrisi bano tebagenda kuddamu kubanga ate bagula amaduuka gaabwe mu ngeri y'okukakkalabyamu ate emirimu. Abasuubuzi abasinga amaduuka bagaguddeko kitundu abasobodde okuggula okulaba nga ate batambuza emmaali yaabwe naye tetumanyi ddi embeera eno ate bwenaba ekkakkanye. Bw'ogendako mu kikubo bw'ogendako ku swiki ez'enjawulo zonna okwetooloola eggwanga mwana wattu embeera eri bweti nga bw'olaba. Nsaba babuzaako basebo mwasibye mu kyebasebo nga temuli basanyufu embeera eri etya? Era embeera nga naye bw'ogiraba batugambye tugaleera twagaddewo naye ng'ensonga eva ki? Ifurisi oba kuba abasinga bagamba ifurisi musolo URA egamba nti abasinga temwategeera ifurisi eno era twagala babitunyonyole bulungi kuba tubitegeera. Basobola okujja eno downtown ne bajja ne babanyonnyola engeri gy'oyinza ogikozesaamu n'engeri gy'osasula omusolo oba tebannabakola ekyo? Tewali kye batunyonyodde, batugamba bugambe gyatandikibwa naye twagala batunyonyole ekola etya. Kino tekigenda kubakosa mu ngeri y'okukakkalabyamu emirimu okuggalawo? Kyatukoseza dde already kuba leero tetukoze. Kale asebo nsaba kubuuza akamanyi embeera ekusanze etya ng'olinga atali musanyu? Sirina kyenjajjogerako embeera. Kale baba kankubuuze kamanyi bamuta Tukole. Naye embeera eri wano ewa Kiseka nga ndabanga abatali basanyufu bizinensi muzigadde. Ate oyinza okulya nga taliddeyo gonoba musanyufu. Osaba musanyufu kubanga omuntu obanga gw'olidde nze nga siridde omanyi kiyinza okubeera mu mutima gwange oba badde kaawe njala nekuma n'okaaba nga kikuyitiriddeko. Abasinga twatunda poloti zaffe okuba nga tekawo sifeeya wano tutunze ebijaga gyaffe mu kyalo ojja okoleka ogambe kati ogende China osuubule otegeera n'okwata lenti n'afuukira lenti nawe kenyini olina omwana ozadde olina omukazi ewaka naye ng'olaba ensi nga woogiraba eno nga woogiraba nga bukimu banga abasika obusisi buli kimu basika busisi anendegatata mu nsi ye mazima ddala Katonda. Oyagala okere ku makya oyambale ku mpale ennungi ogula ku ngatto ennungi omwana asomeko mu ssomero eddungi maama wo mukyalo ngweka sukaali naye nga buli kyogezaho okukola balinga basika busisi. Avuka bali eyo mu ghetto wansi eyo embeera ebanyiga okamala obukamazi
enjaga twagifuka kaca omuntu afunye olukumi e Kampala abanga afunye $1 abanga afunye omutwa gwa $1 katwasigala kumbeera kasa kido amazzi ga 5 kikomando kya 5 ekima kya 15 kutwasigala kumbeera watu tuli mu mbeera tuniza bunyigiriza 5 ze 1200 kati otegera etukyakuta avukatu tuganya okuzaala olw'embeera y'ensi eno Uganda era banyinazi balyeyo bali kunjija avuka twagala waffe tuwasaba kazi atufumbire ku mmere naye embeera y'ensi nga woogiraba kati omvuka tinga omulawo omvuka akera wasa omwanawo agenda muliisa atya embeera nga woogiraba Uganda eno ogamba avuka tebagala kuwasa avuka besibidde mu bisiyaga watakolaki naye n'embeera okateko gwe wekanyinyini weremereddwa oli bw'omu ononya nusu 15 ofune ekyokulya olemereddwa oli bw'omu oleko owookubiri ozaala omwana nfuka batameka 3 eno ensi ogenda gibeeramu otya nga ofuna nusu 15 nga wookoya nyini bakubanja butegiza balanderi b'ebizimbe baganya osalako wali n'akamu kati kibanga kigamba nti bw'oba okaabakaaba bulo tebalumirwa muntu osaki kyenya kolaga gwe wabanga enaku yekuluma ajja kyo kitakolekozi lwati akucha aganta aga kumanya enaku twabiranga mu kyalo edda ng'omuntu obanga obadde oli mukulya kintu omuntu oba oli mukulya nola munonga jango oliyeko nekamba bakyakuyita bekokoka wekesi mu nnyumba ng'ali ekyokulya kye URA egezezaako okujja okubannyonnyola embeera y'omusolo eno oba tennaba ezo kubanga yajja nenyonyola abantu soke nga bo bakolanga ala yawe naye ekisoka kibasoka okumanya basoke babala kwata kigambe ntya basoke benyini basoke betunulyemu nga bobo bakwata abantu bateka mu parliament osiza abantu bewansi abantu abategeera okutegeera abantu bewansi muki tosa kwata omuntu atasudwa nkonjala omuteke mu parliament tosa kwata konga omuntu atatambuza nko atatambuza ko kutembeya omuteke mu parliament atizo omuntu wewansi abakazi bali muno abakazi bava mu maka gaabwe olw'embeera banyigiriza okuweza emmere muno mu katale muno abaana bavudde masomero abaana ennaku zibavudde masomero olwokubanga bazadde batabasasa bakola ki baweerera bwetunzi bakyalina mirimu gavumenti erina okukola ekyuse bakigamba nti gavumenti erina okukola ereke okunyigiriza bannansi baana benyinyi abaana abazadde mu nsi muno mwebali era omwana omuzadde mu Amerika era kiregera nti muna Uganda njagala kwogerako n'omwami ono ssebo gibaleko embeera ebasanze etya wano wewakiseka amaduuka agasinga maggale bizinensi tezifa okusinziira kati ngaffe abasuubuzi abato abaana abato abali ewakiseka ffe abasuubuzi embeera sawazake kati etambula era ewakiseka embeera etunyigiriza nnyo ku 10 ndowooza tulinga ku 20% kati olaba amaduuka gonna kati nga ogalaba gonna agali awo gonna magale teri kasitoma n'omu asobola kujja kubanga agula kintu kyonna wabula URA basooka ne bajjako ko wane waffe ne batuuza olukiiko n'abasuubuzi ba wano wabula URA ebintu byatusuubiza yo nga yo okujja okutereeza wane wakiseka essaawa zino ebintu bibulamu tusaba gavumenti kati nze nganze essaawa zake kati nze chairman w'abavubuka mu NRM nze owayo chairman essaawa zino ali wakiseka nze nganze nze Dumba Arafa wabula tusaba ekintu kino gavumenti eviyu ekendeze ku musolo gavumenti eviyu etunye omuntu wa wansi tusaba President Museveni Yoweri Kaguta tukusaba president waffe fengaffe abavubuka abato abakatandika okweyiya kuba kati otunulira embeera zake kati essaawa zake embeera gye tulimu waneeno nga n'abakulembeze bennyini abatutwala essaawa zino tebaliiwo okitegeera amaduuka gonna amagale bagaddewo amaduuka tuli ku street tuyimiridde tulina amaduuka agaffe naye nga kiki ennyo ekituusa amazima muna Uganda omutuusa kweyo last point okulaba nga ayimirira ku street ng'omuntu atasobola kukola ki wantu wabeera so tusaba President Museveni otuuze kabinenti yo tukusaba ogituuze osobole okulaba nga
ebintu bye bakola bakendeeza omusolo banaye bagukakkanyeeko ne balandiroodi nabo ababeera nga ffe be tupangisaako ebifo muteese nabo bulungi nnyo tujja sobola okubawa ssente ze mwetaaga kubanga okuvaire okugerera omuntu nogamba kati katugerere omuntu edduuka lirimu miliyoni 2 n'ekitundu. Imagine ovuddeyo n'ogerera omuntu n'omugamba nti agenda kuba nga akuwa miliyoni 3. Gulabye kino ekyo kisoboka. Tusaba mwena Abannayuganda mwenna abali live abatulaba tu live wa Kisekka era ife abatuze be wa Kisekka jeffe aboogera ekiri wa Kisekka tubasaba abatasobodde kujja mu kibuga kulaba mbeera yonna eriyo tubasaba mwenna emitima gyammwe mugimanye ti embeera eri mu kibuga mbi nnyo embeera mbi nnyo ddala tusaba abakulembeze baffe bonna abasobola okutuyamba mutuyambe. Gwe omulabi omulungi twagala okusiigira ekifaananyi bw'otunuulira emabega wange waliwo ekizimbe ekimanyiddwa nga Shamba Complex abyemu ku bizimbe ebiggale ate bw'otunuulira aside eri waliwo ebizimbe omuli Justin Arcade nakyo kiggale weeyongerayo ebizimbe byonna paka eri ku Mutaasa Kafeero nga bw'olaba awo na waggale ebizimbe ebiriraanye wano omuli Mukama Plaza wali ewa Kiseka Auto Center Plaza byonna biggale bw'ogenda weetooloola emabega eri paka ate ku Nakivubo awo wonna waggale kitegeeza nti business eri closed mu Kampala nga wetwogerera kati ensonga ya ifris ensonga ya musolo ekitongole kya URA kino kikirekawa era kiki ekyegenda okuba nga ekizaako ab'amagye ne poliisi babaddewo ko abasinga bakeredde oluvannyuma lw'okuba nti embeera ebadde etandise okukkakana mu ngeri emu oba endala ng'abantu bagezaako okulaga obutali ate bumativu abalala bakyalawuna okulaba nga ate embeera etambulira ddala bulungi nnyo. Ekifo kino kikolebwamu ate spare parts ow'enjawulo abotunula abavubuka abasinga n'amaduuka gonna basazeewo bagaggale paka nga URA esobodde okuvaayo okunnyonnyola. Enkola eno ya ifris yaleetebwa ekitongole ekya URA gye buvuddeko mu ngeri y'okulongoosa n'okumiitinga tageti yaabwe mu ngeri y'okukuŋŋaanya omusolo abasobola okujja okutandikira ddala kamisona ow'ekitongole kya URA eyasobola okujja mu kikuubo n'okusisinkanako ate abakulembeze ab'enjawulo aba abasuubuzi okulaba nga babasomesa tubalabyeko nga basisinkana mu bizimbe eby'enjawulo mu ngeri y'okubasomesa naye wetwogerera paka kati abasuubuzi bagamba nti enkola eno ebalemye okutegeera enkola eno ebalemedde ddala okutegeera nga bw'owulidde abamu abasinga ifris baguyita musolo naye nga ate si musolo enkola eya URA waliwo emanyiddwa nga e-receipt mpa receipt yange bagamba ebalwisa oba okyayogera oba okyanyonyola onoonya engeri gy'oprintinga receipt ate mwana wattu nga kasitoma bamukubyeko balina ensonga nnyingi nnyo ate nga bozze olaba okuva ku makya. Nkyali Brian Alvins Mugerwa era nga programu Uganda Tukole bwekyo bwe tutambudde mu kitundu kino era katuwumulemu tukomewo n'ekitundu ekirala tovaawo. Smart 24, driving business. My bossy, can I borrow fuel? Biggie money, can I borrow renty? Manager, give me some caloni. Okay, what about 5K? When you need a loan, you've got MTN Momo. We're so tingy. Use the Momo app or dial *165*5# for all quick loans. Choose from the different loan options from our partners and get one that works for you. Together, we're unstoppable. It's not just a match. It's the crescendo of a season-long symphony. And now approaching the final. Critical moments. So for one final time inside the final. The FA Cup final. European final. Europa League Champions League final. Final game. Stay connected to GOTV to witness
Live in all the finals on GOTV. Brace yourself for the kickoff of the UEFA Euros 2024. Only on your World of Champions. Tandika olugendo lw'enkyukakyuka y'obulamu bwo ng'osumulula ebitone by'olina. Wano tussessira ku bantu ssekinnoomu abakozesa obukugu n'ebitone byabwe eby'enjawulo okutandika emirimu gy'okubeezaawo obulamu bwabwe. Wulira emboozi zaabwe, zuula okusoomoozebwa kwe bayitamu, era oyige engeri gye batambuliramu mu lugendo lw'obulamu bwabwe okutuuka ku buwanguzi. Funa wano amagezi agayinza okuyamba ku ngeri y'okuyingizaamu ssente okuyita mu by'emikono. Electronic physical receipting and invoicing system, labeling it extremely dangerous in light of multiple taxation. Smart 24, driving business. N'okulaba nga tutunulira integration eyawamu nga East Africa nga bwetambula. N'ebyo byonna ebintu nga tubiteeka mu nkola, National Chairman alondebwa era akubwako akalulu oluvannyuma lwa buli myaka 5. Addayo n'asaba bannakibiina ba NRM ba delegates akalulu okumuwa obuyinza okulaba nga ayongera okuweereza ekibiina. Twebaza banna NRM, twebaza banna Uganda nti ddala bafaayo nnyo abo bali mu kibiina kya NRM, not all Ugandans. Kubanga bwe babalonda National Chairman, si buli munna-Uganda nti akola ki kyamulonda. Naye ba delegates abali mu National Resistance Movement Structures of Leadership be balonda National Chairman. Tibamuwadde obwesige era nkakasa bajja kwongera okulaba nga bamuwa obwesige kuba ekibiina akikulembedde bulungi, tulaba direction gyakitwalamu yeyo ddala esaanidde oba gye tutunuulidde. Naye Office of the National Chairman, we are lucky nti emyaka gye tubeeredde mu buyinza 38 President waffe nga akulembera nga NRM. Bannayuganda batwesize bayongedde otuwa obuyinza era byonna ebizibu ebiriwo si bye bizibu bye twalina nga twakatandika okukwata obuyinza. Olwaleero obuuza ku bavubuka ebbula ly'emirimu eryeyongedde, because we have 75% of the population, they are young people. Naye ekyo tetukituukako nga accident. Waliwo akaseera in the 90s, 80 bwe twakwatira obuyinza abavubuka baafanga mangu. Population yali ntono nnyo. Twakwata eggwanga lino nga population is about 10 to 11 million people. But right now we are talking about 48 million Ugandans. It's not by accident nti bangi. N'ekyo kyonna kabonero ka buwanguzi. Butya eggwanga lino twalina kye tuyita 6 killer diseases, polio, tuberculosis. They could claim lives of children. Bangi abataafuna mukisa even to get to the age of 25 years. Nga bafa bato. Ne out of good policies of health. Chovola batwina abaana bangi abali mu ggwanga. When you talk about the young people, ojja kwesanga bali below the age of 18. There are very many. It doesn't mean that they all 75% bonna bali above maybe 18 years. No. Many of them are young people. They are not in the productive age. They tunulya nti 21 years omuntu asobola okuba productive, asobola okuba alina kyakola. Naye tekijjawo fact nti be basinga obuki obungi. Abaana bano bwetwogerako abatalina mirimu abangi abasinga basomye. Era bw'okuŋŋaanya abalina degrees, abalina certificates, bafulaadinga onogamba no bonna bannayuganda emirimu bagenda gijjawa. Naye 25 years ago or even 20 years ago twalina gap ya professionals. Ng'okuba ne munnamawulire nga ggwe akola guno omulimu ne bano abali ku kamera. These are people we imported from Kenya who could come here and do that business. What a success story that now Ugandans are doing it themselves. Before we complain about the lack of jobs, let us appreciate the achievement of them now being qualified. We no longer look professionals. I was shocked by a scenario. Omwami omu yali mulwadde. N'atuukira dokita omu wano. Namugamba ku klinika yange njasobola okuoperatinga at a cost of 5 million. Naye omusajja ono olw'okuba yali musajja muyivu ng'akoze consultation about how that operation costs around the world elsewhere. Nga it goes to 50 million.
He never believed this doctor. He saw his life being lost at, in the hands of someone who said, now the money, just 5 million. An operation which is costing 50 million elsewhere outside the country. Really, am I going to get the good service? Omusajja ono yali forced okuleka omusawo wano n'akola appointment n'agenda India. Bw'atuukayo, the person who they waited for to operate him is the same man he left in Uganda. Yatuukayo ne bamugamba, the doctor is coming. Ne balinda omusawo omukugu ajja omukolago. Guess what? Is the Ugandan he left here. Gwe yagambye mutasobola mukolako at 5 million. Namugamba asaliraako, namugamba wano sinza afugawo. But kitchen driving ako, the level of professionalism now we have in the country. 25 years we lacked that. But now we have excess of it. Wetugira nti emirimu egiriwo tegimala ba professionals betuyina. Naye emirimu giri ludda waawo bw'ogyogerako. Emirimu giri mu public service. Emirimu giri mu ICT. Emirimu giri mu agriculture. Egyo n'emirimu gikola ki? Emirimu giri mu entrepreneurship. Bwe tuba twogera mu mirimu. Era national chairman bw'amenya empagi ezo emirimu we giri, abalala tebafaayo kuwuliriza. Abannayuganda ffenna population gy'olaba gye tulina abanoonya emirimu, twagala kukolera mu public service. Eyina emirimu emitono nnyo egitayinza kuba bannayuganda bonna. It is a percentage of Ugandans who can go or be absorbed by the public service. Because now we have to wait for the retirement age when they are old. Right now we are rationalizing. Tukendeeza na bitongole bya government. Okulaba nga reducing ku expenditure kitegeeza ki. There are some who are going out. But the whole large force of the labor force, who are professionals, they want to go for public. Kati President Yabagamba, oba national chairman, look here, in agriculture, we can have abundance of jobs in agriculture. Waliwo kye tuyita 14 production line, about the 14 products that tutunulira ng'eggwanga nga NRM. I don't know if you've ever introduced yourself to what we call the Musevenomics. Musevenomics is a concept. Economics are addressing a pure economy of Uganda. Tumeita Musevenomics kubanga national chairman waffe with his experience asobodde okutunulira eggwanga lino n'amanya real economy efaanagana etya. Kiki kye kitegeeza okukola social economic transformation. A country like Trinidad and Tobago, it is surviving on only milk only. But it is one of the super economies we have in the country, rather than the whole world. Surviving on milk. Imagine wano tuyina amata. Era bye bimu ku products kati eziri national. Government ya NRM ziyatandikawo nga government centers as neglecting. President Nagamba, look here, this is milk. Why are we importing milk in Uganda? Why do we have to import milk products in Uganda? From Kenya, others are importing from Dubai. No sango muna Uganda ng'okunywa amata agava e Kenya. Walingawo enjogera we twakulira amata ge Kenya. Nga bakuga oli mulungi nga amata gaki. Because it was rare. But does it mean we never had cows here? We had cows. But the ignorance of our people to open up to how do we catalyze to jewo kino tukole import substitution. Kubanga raw materials tuzina ente weziri. Right now twogera ku nte nga tulina 14 million heads of cattle in this country. Ebadde focus ya government okulaba nga kati tu producing amata okwesa ku mata ga lato milk okwesa ku fresh dairy. All that is Ugandan products. But they never existed before. And good ones. Government nga bwefaanana ejja kuteekawo amakubo we tusobola okujja ensimbi ezituyambako okutumbula emirimu gyaffe. We are not looking at job seeking. Kakati singa nga kuba ekifaananyi abayizi abasoma engineering bagenda okufuluma e Makerere naye nga tebannafuluma mu university wise Makerere ne coming up with a project which is solving a problem. Which is solving a what? A problem. Katutunulira project eno tujigamba, how feasible is it? We have funding under the Ministry of Science and Technology. We have PDM that is looking at omuntu wa wansi. We have a Myoga looking at enterprises. Metal fabrication is there, saloon is there, looking at those businesses people can do. We have Uganda Development Bank
It is funding those projects which are massive. They cannot be absorbed in these outfits we have because of their capital need. Uganda Development Bank is there. Naye abantu kye batamanyi nti I can start a project and I get money here. Naye kyobuuziza abantu batuukayo batya. What we are doing today, we are doing part of the solutions which have to be done. The Bible, nzi musajja akkiriza nnyo mu Bible. Naye Katonda agamba abantu bange babonaabona olw'okuba tebalina kuki kumanya. Buli bantu lwe babeerawo nga tebalina knowledge, like it or not, bagenda going astray. The country we are talking today, nti abantu tebalina mirimu. Chinese are flowing in this country. Arabs are flowing in this country. Every day at internal affairs, they are getting people impersonating to be Ugandans. But why the opportunities here? Nay, we the owners of the country, we are not seeing the opportunities. When the president, the national chairman is addressing the country, this is the myoga. What your people in politics will do because they want to stay in power will deceive the population. We are in politics of deception. They don't tell them they are the same people they tell you the government is bad. The same people they are passing the budget in the parliament. I'm sorry to say, we have NUP as the leading opposition party in the parliament of Uganda. Equally, they participate in the passing of the budget. But how many times were journalists? Do you hear them appealing to Ugandans? We passed this much in PDF. Go and get your share of the national cake. How many times do you hear the leader of opposition telling Ugandans, this is the much we have decentralized to your district? Please follow how this money is used. How many times do you hear that? So we have a problem. We have a leadership which is not interested in helping the people to know the solutions to the problems they have. Now someone will come from out abroad and then will convince the government, look here, you put money here, but I can set up a project here. If I set up this project, I will employ this number of young people. The Ugandans are not using the money. At the end of the financial year, the same money will be pulled back to the treasury. Why pull back the money to the treasury when this Kenyan has come here and has a solution, is coming up with the project? The innovation part. Emirimu. Tetugenda kukeera kumacha jive mu ggulu gigwe. Nakugambye ffenna tetugenda kubaba commissioners in government. Ffenna tetugenda kubanga tuli mu government. Ekifo kibaye eki. Nga naye abantu abakyagala bali 100. Naye ekifo kye kimu nga senga omuntu atandisewo project eziri innovative. What I appeal to the professors at the universities, we need to lecture to our students to come up with projects. The job we do turns useless. Buli tufulumya abantu bano nga tubasindika busindisi mu katale. Twejjako bujja buvunaanyizibwa nti tuba bafunye degree bagenzi. Let them leave the institution with projects. Nsanyukira nnyo ennaku zino mechanism gye bakozesa. Nze ndi product ya ndejje. Naye waffe endejje okufulumya ng'omulina project gye mukola. Project eyo gye mukoze nga basuubira nti muvaayo ne product gye muteeka katale. Naye okugikola mugenda mu community ne mu scanning ne mumanya kizibu ki ekiri mu society. Olwo tutandika business ne tujjayo idea, mu idea ne tujjayo product. We are solving the problem in the public. Awe wafe sente. Esente teziva mu kozesebwa. Gwa weebuuze omulimi afune sente mmeka ngali ku 4 acre model. Owulidde national chairman all the time ngayogera ku kyabayita 4 acre model. If I grow my lusuku lw'amatooke nemba n'ente zange ennya zimpa manyiwa n'enteeka waneno twogera ku ssente kati twogera ku buyigirize. Olusuku lw'amatooke bwe mba ntaddemu ebikolo byange tuyita bitoko bikolo kale katugaze ebitooke byange oluganda olutuufu endokwa zange endokwa nemba n'endokwa zange ekegenda mu endokwa mmeka. Let us assume 100 endokwa. Endokwa ezo ine endokwa 10. Naye ogenda okungula amatooke go ekitooke kimu kisa amatooke ng'enkota 3. Ogenda okungula season esooka nebo jjayo enkota ye y'amatooke. Okay? Nogamba buli nkota nyala gitunda emitwalo emeka ofuna sente meka. We are talking about money. Sibuyigirize. Abasajja betuwaana abagagga owulya ku kibiina kye bayita abagagga kwagalana.
pozi abayina edduguli baliko bameka twogera ku bukodyo obukole sente ekizibu ky'Abannayuganda kuyingiza ya sente tekigasa kuba na bifaananyi by'abaana ng'olina eddiguli 6 kanayite muyina mmere waka ennyingiza y'essente kyekikulu ebizibu byonna NRM ebikoze but the problem household income we have the 39% abakyali mu bwavu obwaddala it is the problem we have as government how do we solve that problem president n'atambula nga mulaba akola regional tier yeetooloola ali mutuwa alambula naye bw'aba atambula bannabyabufuzi abasigadde bagamba ali mu politics naye bw'atuukayo abantu abagamba ki nti bannange bw'okola 4 acre model osobola okugyamu essente bwe ziti tuleme okukolera ekidda kyoka tetukolera lubuto tukole agriculture ow'ekibalo I know mwami gwe yayogerako Nyakana is on is it 2 acres if I'm not forgotten but that man essente zaafuna buli lunaku mu makage ayingiza million meka akwesa acres entono alunda enkoko ayina ente zalukola te zero grazing azijjamu amata afulumya amagi g'enkoko atunda emmere kati okuyingiza essente obugagga kirala naye abantu abasinga tulowooza obugagga genda ofune PhD kama nga tuwumbawumba dakiika emu ekkatala ly'osibira omuvubuka akulaba akawungezi konnako nze kataali ensibira omuvubuka ebyobufuzi tubyagala nnyo naye twagala ebyobufuzi ebirimu omulamwa if a national chairman waffe atugamba what we call politics is building good roads, politics is ensuring there are drugs in the hospitals, politics is ensuring there are good policies enabling every Ugandan to have a life. Bobo obadde mwavu bakuzalira mu maka mwavu ate gwe teweevuma bazadde bo UPE wali genda osome USE wali abalala nga ba movement teri standard genda okole ki osome kubanga at the end of the day ebibuuzo byogenda okutula bya UNEB bya UCE tewali somero lisasuza buwumbi lyetuza kibuuzo kyalyo ebibuuzo byonna bya government etya gwe omulimu gw'okuyita bw'obeera eyo ne bagamba nti waliyo parish development model buli parish wetwogerera essaawa zino balina obukadde obususse mu 5 oyinako bumeka ekyo ekibuuzo kyebuuze oyinako mumeka genda obuuze parish chief bwagana office of the national chairman mutukubire simu mujje mutwebuuzeeko otulaba tutambula ne mukama wange Hajjati Adija Namyalo tutalaaga tuwa abavubuka obumu obukuba emberenge tuwa abavubuka ekyuma ekissa ebinyeebwa tubayambako kubawa tools welding machines okulaba nga batumbula egyo emirimu gye bakola okujjamu essente kubanga omuvubuka togenda kweyagala okujjako ng'olina akasente k'ofuna buli lw'ozuuka ku makya weebuuze polisi za gavumenti zino eziriwo nfunako ki omugabo gwange guli ludda bwe tunaakola ekyo essaawa y'ebyobufuzi eby'obululu weeri naye obululu bwa kaseera n'essaawa y'okukola weeri mwatuwa obuyinza tubaweereze tutaddewo programs muzettaniremu bwe munaakola ekyo nze sifaayo oba olonda national chairman nze sifaayo oba owagira NRM ife kyetufa oyina kyokola oyina product gy'oteeka katale oyina essente z'oyina kuba oba ne ssente manya oyogera ku economy byowagira biba tebinkwatako as long as you are productive weewaawo tweyanza nnyo tweyanzeege omuganda agamba akuddiramu oluyimba ate taluwoomya nzikiriza ebigambo bino bibadde bikulu nnyo eri gwe omuvubuka tulaba akawungezi k'olunaku olwaleero era katusuubire nti olina kyoyize musigadde nze Brian Alvins Mugerwa musule bulungi mweraba